In one of the big cases of 2024, alleged insurance killer Segomotsi Agnes Setshwantsho will be back in court from the 20th to the 24th of January next year. Setshwantsho, who made her last appearance in September, has been charged with 2 counts of murder, 2 counts of fraud, and 1 count of defeating the ends of justice. She will remain in custody until her January court appearance. Newzroom Afrika's Refiloe Seboko filed this report. A woman who is accused of allegedly orchestrating the death of her relatives for insurance payouts will be making her first court appearance today at that court. What we know so far is that she is 49 and she was arrested in Centurion. The attention of the public has been grabbed by what is apparently another case of a woman orchestrating the deaths of her relatives to cash in on life insurance payouts. Agnes Setshwantsho was initially arrested in November 2023 in Centurion on serious charges of murder. Setshwantsho was arrested just a year after Rosemary Ndlovu was convicted and sentenced to 6 life imprisonment on similar charges, killing loved ones for insurance payouts. Setshwantsho was arrested by a team of police led by Sergeant Keshi Mabunda, the same cop who ensured the successful conviction of Rosemary Ndlovu. The policy is being incepted, but the time the person must be killed, she leave it to lapse. Then she reinsert it when she has to do something. There are 14 Pollard Insurance. And then other insurance companies. There are people at Asopol, Bob. Setshwantsho was arrested at the offices of an insurance company after receiving a call regarding her claim being approved for the death of her son, Kutlo. Kutlo is said to have died after eating an alleged poisoned burger bought by his mother. She was supposed to benefit about 6 million from Momentum Insurance Company. After hearing them that she has to stand for the money, she went to Centurion. The appointment was 9 o'clock. She eventually arrived around between half past 9 to 10. I was with my colleagues. There was a female police officer there. I approached the accused before this court of worship in position of a J50. I have introduced myself to the accused, Sergeant Keshi Mabunda, informed her the reason of me to be there, showed him my appointment certificate, informed him of his notice of rights. Due to the language barrier, I was with Sergeant Rahanya, who was fluent in Tswana, so I instructed her to read the notice of rights in front of me. Another alleged victim of Setshwantsho was Bonolo Modisaimang. Setshwantsho apparently bought a sandwich for her while she was on a trip with her son Kutlo and Bonolo's sister Boikhutso Matolo. Ha ke ya go gene ke mo fitlhela tshwere tsone di sandwich seo a ba go patela ha ke gopola ga ke nna ke patetseng o ke ena patetseng a ba tsena ka yone mo selo mo koloi ko pele be ke tsena be ke go palama ko morago e be re tla o sontsa re ise mo gae ke ra mpuse mo gae ha re tsena ko gae re tsene ka bo 1 am Sunday ha re tsena ka 1 o bua gore o batla go isa sandwich go go Bonolo mama ka mo bolela gore e le gore wa o isa sandwich na go e cause Bonolo go betse ke mo aka tsamayang ka yone sandwich yo will the next day. Bonolo's husband, Seboko has relived the day his wife started getting sick after eating the sandwich. He says before Bonolo took her last breath, she revealed that the sandwich she had eaten had been given to her by Setshwantsho. Ke tla mmotsa gore mmawe go iragalang ke a tla nthara ke jele
sandwich e tswa ke rakgadi nna itlisitse ke re o itlisitse leng a re nako o ne o robetse ebe ke taboga ke tsoga ke tabogela mo ke kopa thuso mo moagisaneng le moagisane a tla a itare re mme sentle o ne a kgwale a le bona lesulo and then a ba kopa metsi re mme sentle re mma sentle a re sena go mo nosa metsi and then ke ka re se le se khabetla malo re nsira a ba heletse itshintse o no la ro jele sandwich e tlo go rakgadi ke a etla na ore wa tla. There are about 5 witnesses who gave statement under authorship where the accused brought a sandwich, informed them that I'm going to give the deceased a sandwich. She was seen entering the premises of the deceased carrying the said sandwich. Bonolo's life was insured for 3 million rand. After investigation, I discovered that the accused insured the deceased 3 million. When she took out the policy, she impersonated the deceased. The beneficiary of that insurance was the accused before this court, whereas the accused has got the deceased has got the husband, has got the child, has got the parents. The accused allegedly took out more than 40 life policies with several insurance companies in the names of her relatives. Among them is 22-year-old Boikhutso Matolo. She says Setshwantsho got hold of her personal details by claiming that she had gotten her a job. She then took out a life policy in her name for 2 million rand. Ha atla are ngwana go butwa ke go batletse mmereko. Tsa di document tsa gago wo go di certify ko police station o buisa di CV tsa gago ko pep home ko toropong a ba mfa chelete ya go palama before o mplela gore ha ke dropa di CV tso ke di dropa mo mothong o so ke di dropa mo go ana ha ke tsana o so mo a mo describe o so teng ha ke tsa go di dropa ke mo foune ke so ke mo founela so unfortunately ke a palama ke go certify ya dilo be ke palama ke ya toropong ko pep home ke isa ke go dropa di CV e rile ke fetsa go dropa CV ka ke mo founela ke mo bolela gore rakgadi ke setse ke dropile ke fetsa go dropa di CV aba ebe ke a gae after lo sola ga uswa ka ke mo re tla findang out gore o na butse life cover ibile le nna ke mo teng le no ntsentse mo life cover ya 2 million. She says although she's grateful to have survived, she is still pained by her sister's tragic death. Se se kutsang botlhoko ke gore ka mogo o uswa ka tlhokopetseng ka teng gore motho o na le sharp of Saturday ke Friday a le sharp o bona gore motho o sharp ha lwale o ikutla sentle so gape jiki in the next morning motho o tlhakatlhakane ebile o tlhokafetse o swa ka le motho she was my best friend ke rata go tlotla go bua le ene ke na le bosi ba ba 3 ke na le 2 one ka ene le ene ke rata go tlotla le ene dilo tsa ka thata le ene so ha se yana a go no ponka bua le ene dilo tsa ka. Bonolo's husband says given a chance there are questions he would like to pose to Setshwantsho. Nka mmotsa gore ana tlhole bonolo go lokalo gore a heletsa a irile sa se dirile or ana mo rata ka nnete ya ka ne tlhola a tla mo checka mo founela or ne le hela go ke ka re go ira go mo sira wa ke re go mo sira
gore eng a dirile so seng gore wa ngwana wa na sa naganne bana ba ga bonolo mo haule mo re santse ba le bannyane ga ise ba utlwe lerato la mma bona wena o tsaya motho mo botshelong a le monnyane gore o dirile dilo tsa go tshwana le tseo. Setshwantsho's husband, Warrant Officer Justice Setshwantsho, is also one of the alleged victims. A team of police officers led by Sergeant Keshi Mabunda exhumed the remains of Setshwantsho's husband on the 27th of March 2024. His family suspected foul play following his death 9 years ago. Poison yana no ngole o butuka tso irile jalo ka re wa ka tsare motho go to tswa mmereko o ile mmereko sa dinile le motho ibile o tlhokaetse so re simula re belaela gore e se re motho a kra re tsore ene le motho o nenga ale after money to face the reality so motho ile motho le madi na re tšhelete ba getšo dana se ka tsana sna tšhelete so ra ro le o butire ka gore le ba so se re tlisang ko or se se re belaetsang ke gore tsatsi le lengwe ke one ha tla kopana le station commander wa go Klerksdorp ba botsa station commander gore a ile go police station ile botsa station commander sa Klerksdorp go butina bereka teng gore if ever happen gore justice ya tlhokana ke a go kry bokae so se be se makatsa station commander ba ya ko filing ya ga buti a ba e fitlhela di number tsa gatse di yake ba mo founela ba bua le so ba ira arrangement ba kopana so e le rano wa so sa makatsa so ke le shona gape ke se se re suspect gore o na ntse itse ha justice ka tlhokala wa kra bokae that's why ba re suspect gore no wa motho o na ntse a batla chelete. The brother of Setshwantsho's now deceased husband, Itireleng Setshwantsho, says he had his suspicions when Justice and Agnes married in secret. He says this caused tension in the family. Between rona Segomotsi itse mo gone le relationship because re sa moitse re itse ma go bana wa mo gae so re sa moitse mare due to the fact re bona maitsholo ga go mo go rona ha bua le rona bua go ntse go na le dimpa o be se a rula le motho ba re motho a se nka ga le ene o tla re turubintse ke lo le ene so bo go sna relationship e pela e monate relationship ni le monate before a tla kopana butirna between rena la buti no go le monate tota even now we still miss that moment ntlela tla gae go di hedile ana shortage something mo gae inile breadwinner na buti mo gae ba that time inile breadwinner ba re fetse score ba re emela yang but re thusiwa again go gannela sna go palekness mathata ba nna mantsi ya no that's why we just clear communicate atla gae go se re ga le sip so gore go nna boshula ya no a ba ya bona no batho ka ra ke ukwane le bona is better ke tse ro ke mo itse go tla gae ke mme go ke tla be ke mmilite ba nnela ko He says in 2023, prior to Setshwantsho's arrest, this house was burnt to the ground and they believe Agnes torched her own house and later tried to file an insurance claim, which was rejected. The whole day, that's why she started that claim insurance gore ntlo e shele but go na le dilo go ne go bontsha gore o dintshitse mo tlung before ntlo e sha ntse di furniture ngwe mo tlung because ha ne le ntlo e ke tsa furniture ya tse di dia go sala something ha bona so se ne le eng go na le se ka go se ke but no sa nna yalo that's why by insurance ne tsena gore motho a re ntlo e shele ke furniture mara ha re tla go lebelela ga gona furniture e pe e shele ya gona items tse pedi tse tharo not due to the seriousness of the charges leveled against Setshwantsho, in July, her case was transferred to the Northwest High Court. The cases have been centralized with that of her son's murder, which had been at the Kuruman Magistrate Court. It is important that we have them in one court, heard by one presiding officer, so that we are able to minimize the spread of the accused person's ability, financial abilities. We are able to fast track
the hearing of both of these charges. We are able to deal with them as one case and finish them up at one go, rather than having to do it in Mafikeng, then having to travel to Kuruman or to Kimberley, as the case would be if they decide to take it to the High Court to go and do it that side. So it's easier for everybody. It's easier for the state. It's easier for the defense. The state is confident that they have a strong case against Setshwantsho. However, her defense has expressed confidence that she will be exonerated. For Bonolo's husband and Justice Setshwantsho's brother, all they want is justice to be served. Because I get an so se loro se dirile a tlhola ke re sengwe le sengwe se na le nako ga ge yone na re batla go bonela go ka iragetse case hedile re bone gore o heletse gone re ikutlwe ka re botoka gore gongwe go bohelelo jwa tsotlhe molao o tla nna gone o tla diragadiwa le ha ile gore ga ira butisepe mme go na le batho ba le gore ba irile mme a le tsogo la molao lone le bereke ene le re utlwe re itumetse thata e ka re e se boitumelo jo bokalo ja go ka re ga se a go tswetso a tlholo mare a tle go kgotlatshekelo a tle go seka at the end of the day re itse gore nnete keng go ne go iragala eng o dirileng ga a dira eng. Agnes Setshwantsho will be back in the Northwest High Court from the 20th to the 24th of January 2025 for trial. Various witnesses will be called in to testify. For Newzroom Afrika on Channel 405, I'm Refiloe Seboko in the Northwest.